Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenyaa marti keessanii guyyaarraa keemistirii kutaa 9 paartii 2 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So yaada isin nu kennitan irraan kan ka'e bifa haala salphaa ta'een yookaan nootii bareedaa ta'e ofii kiyya kitaabuma saaraa yookaan kaarukilemii haaraa irratti hundaa'uudhaan haala kanaan haala salphaatiin akkasiin galuu fi qopheessuu yaaleera. Barnoonni keenya guyyaarraa scientific notation kan jedhu maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana amma xumuraatti ilaalaa isiniin jira. Barnoota keenya tun eegaliin dura chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee like share waliif gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. So barnoonni keenya irraa scientific notation jechuun maal akka ta'e akkamitti akka barraa'u akkasumallee gaaffiiwwan tokko tokko kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So first, scientific notation means it is a form of presenting very large numbers or very small numbers in what is simpler form. Scientific notation jechuun lakkoofsa guddaa tokko yookaan xiqqaa wayii ta'ee xiqqaa tokko haala salphaa ta'e yookaan simple formiidhaan yeroo barreessinu maal jedhama? Scientific notation jedhama jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e yookaan dijiitii guddaa qabu tokko gara haala salphaa ta'een barreessinee yeroo keenyu maal jedhame waamama? Scientific notation jedhama jechuudha. So for example, lakkoofsa kana yoo ilaalle haala kanaan gaafa keenyu maalidha jechuudha? Scientific notation dha jechuudha. So lakkoofsa kana dijiitii isaa yoo lakkoofne ilaalle fakkeenyaaf 0 meeqatu jira? 1 2 3 4 5 6 7 akkasumallee dijiitii meeqatu immoo jira? 2tu jira jechuudha. So dijiitii meeqadha walii gala? Dijiitii 8. So as keessatti gaafa barreessinu 0 yookaan 10 the power of inni fayyadamna jechuudha. 10 irra jennee fayyadamna. As keessatti 0 meeqatu jira? 8tu jira. 0 6tu jira. Fakkiifama 0 meeqatu jira? 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafiyyuu yeroo barreessinu 4.9 times 10 raised to 8 inni barreessina jechuudha. 8 kun eessaa dhufe? We have how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 4.9 times 10 raised to 8 and raised to 9. Isattaan yoo ilaalle akkasuma 1.23 times 10 raised to 9. Kanas immoo meeqa qabna lakkoofsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So asitti dijiitii lakkoofsa dijiitii meeqa qabna? 3 qabna. Seerota isaa toopikii asuma keessatti kan ilaallu ta'a akkamitti akka barraa'ani. So this is an example of scientific notation. So we have or scientific notation is have 3 parts. So the first one is coefficient and base as well as exponent. That means we have 3 main parts of scientific notations. Those are coefficient, base, and exponent. Scientific notation keessatti main party kan ta'an 3tu jiru. Isaanis tokkoffaan coefficient kan jedhamudha. Akkasumallee base kan jedhamu, kan biraan exponent kan jedhamu jira jechuudha. So in scientific notation we have 3 parties. The first part is, or the first one is coefficient, the second one is base, and the third one is exponent. So for example, fakkeenya kana yoo fudhanne ilaalle kamtu coefficient akka ta'e, kamtu base akka ta'e, akkasumallee kamtu exponent ta'e akka ta'e adda baasnee ilaaluuf fakkeenya kana waliin hojjennee ilaallu. So 0.00001 in scientific notation. Kana barreessine ilaalla jechuudha. So in scientific notation 0.0001 is
1 times 10 raised to minus 4. Maaliif minus ta'e 0 ne sararaan jira karaa harka bitaarraan jira jechuudha. So 0 meeqa qabna? Tokko, lama, sadii, afur qabna. So 1 times 10 is the power of minus 4 jechuudha. So as keessatti coefficientiin keenya kamidha? Tokko jechuudha. This is coefficient as well as basein keenya immoo yeroo kamiyyuu taanaan scientific notation keessatti basein keenya meeqadha? 10 jechuudha. So our base is 10 and our coefficient is 1 as well as the exponent or power irratti argamu maalidha jechuudha yeroo man exponent jechuudha. So according to this our exponent is minus 4. So simply in scientific notation we have 3 parties. Those are coefficient, base and exponent. So fakkeenya isaa fudhannee yoo ilaalle haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So the other topic is what are the 5 rules of scientific notation. We have 5 rules in scientific notations. Scientific notation keessatti party yookaan rule meeqa qabna? 5 qabna jechuudha. So the first one is the base should be always what? 10. Yeroo marayyuu basein keenya meeqa ta'uu qaba? 10 ta'uu qaba jechuudha. So if our base is always 10, it is what? Scientific notation. And as well as the exponent must be non-zero integer, that means it can be either positive or negative. Sirriin lamaffaan exponentiin keenya yeroo kamiyyuu non-zero ta'uu qaba jechuudha. Non-zero jechuun maalidha? Zero ta'uu tasumayyuu hin danda'u jechuudha. Sirri negatiivii ta'uu danda'a, positivii ta'uu danda'a, garuu yeroo kamiyyuu maal ta'uu hin danda'u? Zero ta'uu hin danda'u jechuudha. And the third rules is the absolute value of coefficient is greater than or equal to 1, but it should be less than 10. Yeroo kamiyyuu coefficientiin keenya irra guddaa tokko yookaan walqixa tokko ta'uu danda'a, garuu 10 gadi ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kamiyyuu it should be less than 10. So the fourth rule is coefficient can be positive or negative, and it is include whole or decimal numbers. Coefficient numbering keenya yeroo kamiyyuu maal ta'uu danda'a? Positiivis ta'uu danda'a, negatiivis ta'uu danda'a, akkasumallee whole numberii yookaan lakkoofsota hundaa ta'uu danda'a yookaan decimal numberies ta'uu danda'a jechuudha. So the fifth and the last rules of scientific notation is the mantis carries the rest of significant digits of the number. So we have 5 rules of scientific notation. The first one is the base should be always 10 and the exponent must be non-zero digit. It means it is either positive or negative, as well as the absolute values of the coefficient is greater than or equal to 1, but it should be less than 10. And the fourth one is coefficient can be what? Positive or negative numbers, but and that it is as well as include whole or decimal numbers. Scientific notation barreessuu fi seerota 5tu jira. Tokkoffaa irratti beeziin keenya yeroo kamiyyuu meeqa ta'uu qaba? 10 ta'uu qaba. Exponentiin keenya immoo 0 ta'uu hin danda'u. Tasumayyuu 0 ta'uu hin danda'u. Yeroo kamiyyuu maal ta'uu danda'a? Yookaan positivii ta'uu danda'a yookaan negativii ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun yookaan negative 1, negative 2 akka kana ta'uu danda'a, garuu 0 ta'uu tasumayyuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma absolute value of coefficient keenya greater than yookaan equal to 1 ta'uu qaba. Irra guddaa tokko yookaan tokko ta'uu ni danda'a, garuu it is should be less than 10. 10 gadi ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf 11 yoo ta'e absolute value coefficient ta'uu hin danda'u jechuudha. 11, 12, 13 akka kana yoo ta'e absolute value coefficient ta'uu hin danda'u. Absolute
value of coefficient keenya yeroo kam meeqa ta'uu danda'a ta'uu qaba jechuudha. Greater than 1 irra guddaa tokko yookaan tokko ta'uu ni danda'a jechuudha. Akkasumallee coefficient keenya positive ta'uu danda'a yookaan negative ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumallee lakkoofsota hundaa decimal point yookaan decimal number jechuudha 0.5 akka kana ta'uu danda'a jechuudha coefficient keenya. Akkasumallee negative gaafa jedhamu negative tokko negative 3 akka kana ta'uu danda'a. Positive yeroo jedhamu immoo positive 5 positive 6 akka kana ta'uu danda'a jechuudha. So the other one is problems and the solutions. Gaaffilee kana akka isin haala salphaan hubattaniif dhiifama kan beela jechuudha. So the first one is convert this number into scientific notation. Lakkoofsa kana gara scientific notationiitti jijjiiri jedha. So lakkoofsa kana gara scientific notationiitti jijjiiruuf seerota jiran shanan sana yaadachuu qabna jechuudha. Seerota irra kan warra kana jechuudha. We have 5 rules for write what scientific notation. Seerota kana shanan isaanii yoo beeknate lakkoofsa kamiyyuu karaa haala salphaa ta'een gara scientific notationiitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. So the first one is move decimal point to the right of decimal point keenya meeqa akka ta'e lakkoofna jechuudha. Asitti amma fakkeenyaaf we have how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So move yookaan decimal point booda lakkoofsa jiru gaafa 6 up to 7 place ta'a jechuudha yookaan gara 7 achi siqa jechuudha. So the decimal point was moved 7 places to the right to form the number 4.6. Afur tuqaa ja'a uumuudhaaf meeqatti uumna jechuudha. Lakkoofsa kana lakkoofni duwwaa 0 meeqa qabna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 0 torba wanta qabnuu fi jalqaba irratti akkuma sila dubbadde seerota scientific notation keessaa tokkoffaa irratti kan jiru maalidha? Beeziin keenya yoomiyyuu 10 ta'uu qaba jechuudha. So lakkoofsa kana afur tuqaa ja'a argachuudhaaf gara kamitti round goona 7 place ta'a. So since the numbers are less than 10 and the decimal is moved to the right, hence we use negative exponent. Yeroo kamidha negative exponent gaafa nu fayyadamu lakkoofsi keenya fakkeenyaaf lakkoofsi isa kamtu 4.16 kun less than 10 wanta ta'eef akkasumallee decimalii numberiin keenya gara mirgaatti gaafa moved ta'u exponentiin keenya maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. Kana jechuun 4.6 is less than what? Less than 10, or this number is less than 10. So as well as the decimal is moved to what? Moved to right. So we use negative exponent. Negative exponent fayyadamna jechuudha. So 4.6 times 10 raised to 7. This is what? Scientific notations of this number. So as keessatti minus 7 is what? Exponent. Seera keessatti immoo sila akkuma ilaalle exponentiin keenya negatiivii ta'uu ni danda'a, poozitiivii ta'uus ni danda'a. Garuu maal ta'uu hin danda'u? 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoomiyyuu taanaan 0 ta'uu hin danda'u. Beeziin keenya immoo yeroo hundumaa maalidha? Our base is always 10, and as well as our coefficient number in keenya immoo less than 10 ta'uu qaba. Akkasumallee less than 10 ta'uu danda'a jechuudha. Tokkos ta'uu danda'a. Akkasumallee greater than 1 ta'uu danda'a jechuudha. So the second equation is convert this number in scientific notation. Lakkoofsa kana gara scientific notation itti deebisuu jira. Seerota sana shanan isaa namni qabate
hojjechuu danda'a jechuudha. Innis seera kana jechuudha. First, our base is always 10, exponent is non-zero, or this must be either positive or negative, as well as our coefficient is greater than 1 or equal to 1. Seerota kana namni qabatee haala salphaan hojjechuu danda'a jechuudha. So akkuma asirraa mul'atu lakkoofsi kun greater than 10 dha yookaan lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. 10 irra kan caalu. Kanaafiyyuu coefficientiin exponentii keenya as keessatti maal ta'a jechuudha? Positive ta'a jechuudha. Asitti yoo fudhannee ilaalle garuu lakkoofsi kun 10 gadi wanta ta'eef kana jechuun 0.00046 jechuun baay'ee lakkoofsa xiqqoodha jechuudha. Kanaafiyyuu exponentiin keenya maal ta'a? Negative ta'a jechuudha as keessatti. As keessatti garuu positive ta'a jechuudha. So lakkoofsi as keessatti yeroo nuun ilaallu irra guddaa tokko ta'e kamidha? 3 jechuudha. Kanaaf our coefficient is 3. 3 is greater than 1. So lakkoofsa 3 fi 0 kana gidduutti maal goona? Decimal point keenya jechuudha. So move the decimal point to the left 8 places. So it is positioned to the right of the leftmost non-zero digits. That means 3.01000000 and remove all zeros and multiple by number by 10. Lakkoofsa sana hunduma isaanii 0 sana erga balleessine meeqaan baay'ina? 10 baay'ina jechuudha. So 10 gaafa baay'isnu lakkoofsa meeqa arganna? 3.01 arganna jechuudha. So since this number is greater than 10 and the decimal is moved to left, therefore we use positive exponent. Lakkoofsi kun greater than 10 yeroo ta'u maal fayyadamna jechuudha? Positive exponent yookaan exponentiin keenya positive dha jechuudha. So lakkoofsi kun gara scientific notation itti gaafa deebi'u maal ta'a? 3.01 times 10 raised to 8. 8 is what? This exponent. So in this case, our exponent is 8, and our base is 10. Always our base is 10, and as well as our coefficient is 3.01. So according to 5 rules of scientific notation, always the base is 10, and as well as our exponent is negative or positive number, but it does not 0 or non-zero integer, and as well as our coefficient is always equal to 1 or greater than 1, but not 0. So yeroo kamiyyuu akka seera shanan scientific notation jedhutti basing keenya yeroo kamiyyuu 10 ta'uu qaba. So our base is 10. As keessatti 10 maalidha jechuudha? Base keenya jechuudha. 8 is what? Our exponent. Exponent jechuudha. Exponentiin keenya positive number idha. Seerota shanan scientific notation jiran keessaati maal jedha? Exponentiin keenya yoomiyyuu taanaan positive yookaan negative ta'uu danda'a. Garuu yoomiyyuu taanaan 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. So asitti yoo fudhannee ilaalle positive 8 dha. Asitti yoo fudhannee ilaalle gaaffisa jalqabaa irratti negative 7 dha jechuudha. So akka seera sanaatti ni dhugoomsa jechuudha. Akkasumallee coefficientiin keenya walqixa tokko yookaan irra guddaa tokko ta'uu qaba malee 0 ta'uu hin danda'u jedha. Coefficientiin keenya tasuma 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. So asitti yoo ilaalle 3.01 is our coefficient, as well as gaaffii tokko irratti yoo ilaalle 4.6 is what? It is a coefficient. So simply scientific notations means maal jechuudha? Scientific notation jechuun lakkoofsa guddaa tokko yookaan lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e tokko simple form yookaan haala salphaa ta'een gaafa fuunee keenya maal jedhame waamama? Scientific notation jedhama. Akkasumallee scientific notation seera meeqatu jira? Seera 5tu jira. So
The first rule is always our base is 10 as well as, and the second rule is our coefficient is equal to 1 or greater than 1 but not 0. Akkasumallee exponentiin keenya negative yookaan positive ta'uu danda'a garuu 0 ta'uu hin danda'udha. So seerota kana namni qabatee yookaan namni sirriitti hubatee scientific notation lakkoofsa hamma barbaade haa ta'u hamma barbaade guddaa yoos ta'e hamma barbaade xiqqaa yoo ta'es haala salphaan hojjechuu danda'a jechuudha. So the other topic is scientific method. Scientific method jechuun maal jechuudha? So scientific method is a procedure used to prove scientific explanations. For what? For questions about the world. Scientific method jechuun procedure scientific explanation yookaan gaaffii addunyaa tokko yookaan wanta tokko hojjechuudhaaf kan fayyadamnu bifa saayinsiidhaan wanta nuti hojjennu maal jedhamee waamama? Scientific method jedhamee waamama jechuudha. So scientific method means used to prove what? Scientific explain or explain for what? For questions about what? The world. Gaaffii addunyaa tokko yookaan gaaffii wanta tokko hojjechuuf bifa saayinsii ta'een wanti nuun hojjennu maal jedhama? Scientific method jedhama jechuudha. So it outlines the way a scientist can perform experiment to collect empirical data which are used to answer a question. Scientific method jechuun maal jechuudha? Outline scientistiin tokko experiment tokko hojjetee data sana erga collect godhee maal gochuudhaaf? Gaaffii sanaaf deebii laachuuf erga collect walitti godhee wanti sun experimentii sana erga hojjetee xumure yookaan bifa inni ittiin hojjetee xumure sun maal jedhama? Scientific method jedhama jechuudha. So when the experiment is complete, they will use their data to form conclusion. Scientific method keessatti maaltu jira? We have equation, background, hypothesis, so as well as experiment, empirical data, conclusion. So questions means a problem the scientist is looking to solve. So scientific method jechuun namni tokko qorannoo tokko taasisuudhaaf fakkeenyaaf jalqaba maaltu jira? Questionii jiraachuu, questionii qabachuudha. Scientistiin tokko maal gochuudhaaf? Fakkeenyaaf problemii tokko yookaan rakkina tokko solve tokko gochuuf gaaffii qaba jechuudha yookaan questionii kan jedhamu ni jiraata jechuudha. Akkasumallee background information ni jiraata jechuudha. That means information that is already available from other experiments that help inform the scientist about the topic. Topic irratti hojjetu sana background information yookaan dugda duubee wanta sanaa ni qorata jechuudha. Scientistiin kan biraan kanaan dura experimentii kana irratti hojjeteera moo hin hojjenne kan jedhu toopikii waa'ee isaa sana irratti adda baasuudhaaf ni fayyadama jechuudha. So the third one is hypothesis. Is proposed explanations that can be empirical tested. Hypothesis jechuun immoo explain gochuudhaaf yookaan wanta hojjetaa jiru sanatti experimentii hojjetaa jiru sanarratti erga background information argatee booda explain kan inni keessatti godhamu maal jedhama? Hypothesis jedhama jechuudha. Hypothesis means it is the proposed explanation. So the other one is experiment, a scientific test that is provide empirical data for specific hypothesis. And the fourth one is empirical data, information that is verifiably by observation or experience. Empirical data jechuun immoo information arganne sana wanta hojjenne yookaan experimentii hojjenne sanaan verify yookaan yeroo mirkaneessinu maal keessatti observationiidha yookaan experience keenyaan gaafa mirkaneessinu maal jedhama? Empirical data jedhama. So
the last one is conclusion. Conclusion means answer to research question as suggested by the data which is support or reject the hypothesis. Conclusion jechuun immoo research question keenya gaaffii jalqaba nutti ta'ee wanta irratti hojjenne san erga hojjenne xumurree fi suggest kan goonu yookaan wanti sun fudhatama argachuu danda'a yookaan immoo hypothesis keenya isa jalqaba isa sadaffaa irratti hypothesis yookaan explain goone san kan ittiin reject gochuu dandeenyu jechuudha yookaan support hypothesis keenya ittiin maal goona support goona hypothesis keenya yookaan wanti nun sila tilmaamnee hojjenne sun yookaan ibsinee hojjenne sun yoo sirrii ta'e conclusion kana keessatti support goona yoo sirrii miti ta'e immoo reject goona jechuudha. So this is the steps of scientific method. The first one is observation and the formulation of question, and the second one is data collection and hypothesis. So the third one is testing hypothesis as well as analysis and the conclusion. This is the steps of scientific method. Kun scientific method jechuudha. Step scientific method jalqabarratti scientistiin tokko observation and the formulation of question qabachuu qaba. Akkasumallee isa taane data collection if hypothesis jiraachuu qaba. Testing hypothesis, analysis and conclusion xumura irratti conclusion yookaan conclude goona jechuudha. So the other one is, or the other topic is commonly used laboratory equipment. Kana jechuun immoo meeshaalee laboratorii keessatti nuti fayyadamna jechuudha. So this is the first one is microscopy. So microscopy is divided into two: compound microscopy and electron microscopy. So microscopy iddoo baay'eetti qoodama garuu asirratti kanan ibsuuf yaale microscopy lama qofaadha. Compound microscopy fi electron microscopy kan jedhudha. So compound microscope is used for magnifying small samples, typically with visible light. Compound microscopy jechuun warreen xixiqqoo ta'an kan inni nu fayyadu saampiloota xixiqqoo ta'an nutti agarsiisuuf guddisee nutti agarsiisuuf kan fayyadudha. So simply compound microscopy means it is used for magnifying small samples. And as well as electron microscopy, it means the beams of the air. It is used for what? Electron beams for what? Higher magnification and resolution. So the difference between compound microscope and electron microscope is in compound microscope it is used for what? Magnifying small samples. Warreen wanta xixiqqoo ta'an nutti agarsiisuuf microscopy nuti fayyadamnu maal jedhama? Compound microscopy jedhama jechuudha. Electron microscopy jechuun immoo it is used for what? Beams of higher magnification and resolution. So this is picture or the figures of microscope. So fakkiin kun maalidha? Fakkii microscopy jechuudha. This is the picture of figures of microscope. So the second one is centrifuge. It is used for separate components of liquid mixture based on density by what? Spinning at high speeds. Centrifuge jechuun immoo compoundoota dhangala'aa ta'anii density isaanii yookaan guddina isaanii irratti hundaa'uudhaan kan nuti ittiin addaan baasnu yookaan addaan baasuuf nu gargaaru centrifuge jedhama jechuudha. So this is centrifuge. So it is used for separate components of liquid mixture based on what? Based on density. So the other one is pipettes. Pipette is divided into two: micropipettes and the graduated pipettes. So micropipette is used for measure and transfer small volumes of liquid with what? High precision. Micropipette kan jedhaman immoo kan inni fayyadu small volume warra qaban dhangala'oota volume xixiqqaa qaban safaruu fi ittiin transfer qodaa tokko keessaati qodaa biraatti fuunee ittiin transfer gochuuf kan nu fayyadu micropipette jedhama jechuudha. Akkasumallee
Graduated pipette means it is measure and transfer larger volumes of liquid. Graduated pipette in maalidha volume gurguddaa warra qaban safaruu fi transfer gochuuf nu gargaara. Volume gurguddaa dhangala'aa volume gurguddaa warra qaban safaruu fi transfer ittiin gochuuf wanti nu fayyadamnu maalidha graduated pipette jedhama jechuudha. So the difference between micropipette and the graduated pipette is in micropipette is used for transfer and the measures of small volumes of liquid, as well as graduated pipette is used for measure and transfer larger volumes of liquid. So the other one is Bunsen burner. It is used for heating and the compositions of chemical in what? In lab. Bunsen burner in wanta tokko ittiin heat gochuuf akkasumallee compositions of chemical reaction warra ta'an laabii keessatti kan fayyadu jechuudha. So suuraa kanarraa akkuma mul'atu this is Bunsen burner. Kun maalidha? Bunsen burner jechuudha. This is Bunsen burner. So Bunsen burner is used for heating as well as it is used for compositions of chemical. And the other one is test tube. It is used for holding and mixing small quantity of liquid or solid chemicals. Test tube in small quantity mixing or small quantity kaban dhangala'oo fi jajjaboo small quantity warra qaban maal gochuu fayyada hold gochuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. So this is a picture or the figures of test tube. So test tube is used for holding a substance or liquid or solid, and the other one is funnel. Funnel is used for transferring liquids or fine-grained substances into containers with small opening. Funnel in liquid warra ta'an maal gochuu fayyada small warra liquid ta'an kan ittiin qodaa tokkorraa qodaa biraatti ittiin dabarsinu jechuudha. Yookaan funneliin maalidha? Yoo fakkeenya kan biraa yoo isinii fudhadhe funneliin yeroo warra zayitii gurguran yoo argitanii beektu ta'e shuggeessa jedhamu yookaan haayilaandiitti maal fayyadamuuni qodaa kana yookaan immoo funnelii fayyadamuudhaan kan isaan qodaa tokkorraatii qodaa biraatti ittiin dabarsan jechuudha. So qodaa kana warra zayitii gurguran biraa argitanii beektu jedhee yaada. So the other one is test tube rack. It is used for holding multiple test tubes. Simply, it is used for what? Holding multiple test tubes. This is what? Test tube rack. Test tube rack jechuun immoo maaliif fayyada? Test tube yookaan kanas arginu kana isa kana test tube kana warreen kana kan nuun keessa keenyudha jechuudha. Uraasaa akkuma argamaa jiru kana as keessa erga miiccinee qulqulleessinee booda as keessa keenya yookaan immoo utuu yaalee hojjennu keemikaalatu qabaatee jiru as keessa keenya jechuudha. So this is test tube rack. It is what? It is used for holding multiple test tubes. Test tube baay'inaan kan nuun keessa kaa'uuf yookaan qabachuudhaaf nu fayyadu maal jedhama? Test tube rackii jedhama jechuudha. So the other one is ring stand. It is used for support for various equipment in a laboratory such as clamps, rings, and wire gauze to hold and heat glassware or other items. So ring stand immoo fakkeenyaaf yaalii mana yaalii yeroo seentan hin argitu yaalii wanta tokko gaafa hojjettan wanta kana irratti fuunee asirra keenyeetu uraashee argamtu kana yookaan giingoo kana keessatti ringii ishee qabdu kana keessa warreen akka glassware yookaan wanta tokko heat gaafa gochuuf jennu as keessa kaa'uudhaan kan nuti itti fayyadamnu ring stand jedhamte jechuudha. So the other one is beaker. It is used for holding, mixing and heating liquids in laboratory setting. So beaker is used for holding, mixing and heating. So this is beaker. Beaker gosa garaa garaa jira. Haa ta'u malee beaker kan nuti itti fayyadamnu tokkoffaa
kan inni nu fayyadu holdii ittiin gochuuf, miiksii walittiin gochuuf, waliin makuuf akkasumallee hiit gochuuf, liikwiidii tokko hiit ittiin gochuuf, miiksi gochuuf, hold ittiin gochuuf laaboraatoorii keessatti meeshaan nuti nu fayyadamnu maal jedhama? Beakerii jedhama jechuudha. So this is all about commonly used laboratory equipment. So isaafi ofii keessan dubbisuu dandeessu. Warreen kun hundi isaanii warreen laaboraatoorii keessatti fayyadamnudha jechuudha. Baay'eedha isaan kan jirani. So kitaaba keessan irras jira, suuraa qofaadhaan jira. So haala salphaa ta'een muraasa isaa akkasiin hubattaniif jedheen haala kanaan ibsuuf yaaleera. So ofii keessan dubbisuu dandeessu. So the other one is laboratory safety rules. So laboratory safety rule maal akka ta'e yookaan laboratorii keessatti maaltu nurraa eegama kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the first one is always wear appropriate personal protective equipment such as lab coats, gloves and safety rules. Safety goggles. So laboratorii keessatti wanti nu mo'achuu qabnu tokko uffata sirriitti personal protective equipment warra ta'an kana jechuun surree dheeraa yookaan akkasumallee shurraaba fa'aa yookaan tiishartii gaafa uffannu harka dheeraa fa'aa kan ta'e uffachuu qabna jechuudha. Akkasumallee harka keenyatti gilaafii godhachuu qabna. Safety goggles warra ta'an warreen akka kanaa godhachuu qabna jechuudha. So the second one is familiarize yourself with the location and the proper use of safety equipment such as eye-wash stations, emergency showers and first aid kits. Wanti jiraachuu qabu laabii keessatti yookaan immoo akkaataa itti fayyadama isaa kan nu baruu qabnu yookaan immoo laabii keessa eye-wash stationii yookaan bakka itti eye-wash stationii jechuudha dhiifama. Iddootti fakkeenyaaf asiidii tuulii yaalee hojjetaa jirru bishaan asiidiin tokko yoo ija keenyatti yookaan qaama keenyatti ganname iddoo kamitti akka miicamu qabu akkasumallee emergency showeriin yookaan iddoo showeriin itti galamu akkasumallee first aid kitiin warreen ta'an jiraachuu ni malu jechuudha. So the other one is never eat and drink or chowgan in laboratory. Laboratorii keessatti tassumayyuu nyaata yookaan waa tokko nyaachuun hin danda'amu, dhuguun hin danda'amu. Akkasumallee chowgan mastiikaa nyaachuun illee tasuma hin danda'amu jechuudha. So laboratorii keessatti warreen kun tasuma godhamuu qabu. So report any accidents or injuries and safe conditions to your instructor immediately. So yoo akka tasaa injuriin tokko yookaan balaan tokko si quunname saffisaan yookaan ariitiin instructor yookaan barsiisaa keetti himuu qabda jechuudha. And the fifth one is do not smoke in laboratory at any time. Tasumayyuu laboratorii keessatti xuuxuu yookaan sigaaraa xuuxuun hin danda'amu jechuudha. The other one is never work alone in laboratory. There must be at least one other person present in the same room. Laboratorii keessatti qofaa hojjechuu yookaan qofaa kee hojjechuu tasuma hin danda'amu. Yoo xiqqaatellee namni tokko si waliin jiraachuu qaba jechuudha. Wajjin hojjechuuf nama lama yookaan nama lamaaf isaa ol taatee hojjechuu dandeessa. Qofaa hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Garuu yeroo sadarkaa maastersii asii ol yeroo guddatamaa deemu maastersii waan akka kanaarra riisarchii takka irratti hojjechuun ni danda'ama. Garuu sadarkaa haayiskuulii kanatti yookaan immoo gara kutaa 9-10 haga 12 kanatti haga maastersii gaamutti akkasuma baratamaa miti jechuudha. Laabii keessatti qofaa hojjechuun. So the other one is keep your work area neat at all times and as well as clean up spills and broken glass immediately. Naannootti hojjettu sana sirriitti qulqulleessuu qabda yookaan qulqullina qabaachuu qaba. Akkasumallee erga hojjettee kaatee yookaan utuu hojjetaa jirtu qodaa wayii yoo cabe gilaasiin tokko yoo cabe yeroo sana atattamaan maal gochuu qabda? Qulqulleessuu qabda jechuudha. So the other and the main importance of safety rules of laboratory is always pour acids into water.
pour acids into water. When what? When mixing, and otherwise the acid can spatter off and quickly voluntarily. So pour acid into water. Yeroo kamiyyuu taanaan asidiitu bishaanitti naqama malee bishaan asidiitti hin naqnu jechuudha. For example, hydrochloric acid fuunee bishaanitti yoo gannanne maal ta'a jechuudha? Explorate ta'a jechuudha yookaan immoo nutti faca'uu danda'a jechuudha. Maaltu asidiin sun jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna? Yeroo kamiyyuu taanaan asidiitu bishaanitti naqama malee bishaan asidiitti naquu hin dandeenye jechuudha. So this is all about laboratory set rules. So the last topic for chapter 2 is writing lab report, or how to write lab report. So the first one is title, introduction, materials and methods, the result, discussion, conclusion, and references. So this is all about how to write lab report. So the first one is title. The title should clearly and concisely describe the purpose of the experiment. Laabii tokko yookaan laaboraatoorii erga hojjennee kaanii gaafa barreessinu laaboraatoorii isaa kan yeroo barreessinu tokkoffaa irratti maal qabaachuu qaba? Taayitilii qabaachuu qaba jechuudha. Taayitilii qabaachuu qaba. Taayitilii isaa keessatti kan nuti sirriitti ibsinu tokko eksperimentiin sun maaliif akka nu fayyadu sirriitti ibsuu qabna jechuudha. So the second one is introduction. In this section we provide background information on the topics of experiment and outlines the specific objective and hypothesis being tested. So introduction keessatti immoo background information yookaan immoo wanta hojjetaa jirru sana background information isa kanaan dura topic garaagaraa yookaan experiment garaagaraa irraati erga walitti qabanneeti kan nuti ibsinu jechuudha. Eessa keessatti? Introduction keessatti. Akkasumallee objectivii warra ta'an specific objectivii isaa akka maalirratti akka inni xiyyeeffatu ilaallee kan nuti ittiin barreessinu jechuudha. So the third one is materials and methods. So in this section details the equipment and the materials used in experiment as well as the procedures followed. Materials and the method yookaan step sadaffaa irratti wanta nuun goonu tokko meeshota nuun fayyadamne maateriyaalii nuun fayyadamne jechuudha. Akkasumallee keemikaalota nuun fayyadamne fa'a materials and method kan keessatti kan barreessinu ta'a. Akkasumallee procedure yookaan steppii nuun ittiin hojjennu jalqaba irratti maal goone? Fakkeenyaaf yaalii wayii tokko mana hojjechaa jira yookaan eksperimentii tokkoon hojjechaa jira yoo ta'e jalqaba irratti taayitilii isaa ergan barreessee introduction ibsee materials and method kana ergan geeti procedure irratti maal steppii tokkoffaa irratti maalan godhe lammaffaa irratti maal akkan godhe sadaffaa irratti maal akkan godhe akka kanaan steppiidhaan naan ibsaa jechuudha. So procedure yeroo barraa'u yeroo hundumaa maaliin barraa pastiidhaan barraa jechuudha. Past tensiidhaan barreessina. So procedure gaafa barreessinu past tense fayyadamnee barreessina jechuudha. So the fourth one is results. It is represented the data collected during the experiment. So it is formed in table, graphs or figures. So it should also include any observations made during experiment. Result keenya yookaan erga yaalii sana hojjenneeti wanti nuti argannu yookaan experimentii sana irraati result nuun arganne tokko bifa maaliin ta'uu danda'a? Teebiliidhaan kaa'uu dandeenya, graafii yookaan fiigariidhaan illee kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkasumallee result keessatti wanta hammatamuu qabu tokko observationii yookaan yaalii sana keessatti wanta nuti yeroo yaalii sana hojjenne wanta arginu hundumasaa result keessatti barreessina jechuudha. So the fifth one is discussion. In this section the results are what? Interpreted and analyzed. Discussion keessatti immoo discuss goona jechuudha. Result arganne sana fuuneetu interpret and analyze goona jechuudha. So the sixth one is conclusion. So in conclusion we summarize the key findings of
experiment and discuss their significance. Conclusion keessatti experiment keenya hunda isaa maal goona summarize goona jechuudha yookaan walitti finnee cuunfina jechuudha. Achi significance yookaan warreen ijoo ta'an maal akka isaan ta'an conclusion gooneetu ibsana jechuudha. So the last one is references. So in reference, any sources of information or private research cited the report should be listed in the section. Reference jechuun immoo fakkeenyaaf Google fayyadameen hojjedhe yookaan resource wanta tokko background information koo Google yookaan kitaaba tokko irraatiin information fudhadhee barreesse yoo ta'e reference iddoo jettu kanatti maalan barreessa fakkeenyaaf Google irraatiin yaada tokko fudhadheera yoo ta'e reference iddoo jedhutti Google jedheen barreessa jechuudha. So this is all about how to write lab report or lab report akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Tokkoffaarratti title barreessina, introduction, materials and methods, as well as results, discussion, conclusion and references. So this is all about chapter 2. So chapter 2 asirratti finna jechuudha. Yeroo yoo qabaanne yookaan immoo yoo rabbi jedhee xumura boqonnaa kanarratti kan argamu gaaffii jiran hunda isaanii hojjenna. Akkasitti viidiyoo kana share like gochuun akkasumallee subscribe gochuun nu waliin tura nagaan tura.